আসসালামু আলাইকুম, সকলকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি ইংলিশ মডেল টেস্ট। আজকের বিষয় হচ্ছে নাম্বারের উপরে আমরা মডেল টেস্ট আজ দেব। চলেন তাহলে শুরু করা যাক। হুইচ ওয়ার্ড ইজ প্লুরাল? অ্যান্সার হবে ক্রাইটেরিয়া। স্পেলিং সহকারে দেখবেন। চয়েস দ্য কারেক্ট সিঙ্গুলার ফর্ম। অ্যান্সার হবে ফিনোমিনন। Which one is always used as singular? Answer হবে bread. Singular form of data is answer হবে এই এর পরিবর্তে datum. Which one of the following words is not plural? Answer হবে news. Which one is the singular of leaves? Answer হবে VES এর পরিবর্তে F. The plural form of nucleus. US এর পরিবর্তে হবে I. Nuclei. Which one of the following is singular? Answer হবে calf. CALF. The appropriate plural form of the stratum. এর পরিবর্তে এ হয় স্টেটা। দ্য প্লুরাল ফর্ম অফ ওসেসের প্লুরাল ফর্ম। দ্য প্লুরাল ফর্ম অফ ওসেস ইজ অ্যান্সার হবে আইএস এর পরিবর্তে ইএস, ওসেস। আইডেন্টিফাই দ্য কারেক্ট সিঙ্গুলার ফর্ম। অ্যান্সার হবে অ্যালোমনিস। হুইচ ওয়ান ইজ প্লুরাল? অ্যান্সার হবে বিউরো। স্পেলিং সহকারে দেখবেন। উই নিড টু বাই সাম নিউ। অ্যান্সার হবে ফার্নিচার। আইডেন্টিফাই দ্য সিঙ্গুলার নাম্বার। অ্যান্সার হবে ফর্মুলা। দ্য প্লুরাল অফ অ্যানালাইসিস ইজ অ্যান্সার হবে আইএস এর পরিবর্তে ইএস, অ্যানালাইসিস। হোয়াট ইজ দ্য প্লুরাল অফ স্পেকট্রাম? এর পরিবর্তে হয় এ। The plural form of synopsis is এর পরিবর্তে হবে is. Identify the word which remained the same in its plural form aircraft. What will be the plural form of deer? Deer. Which one is the plural number? Oxen. আজ তাহলে এ পর্যন্তই। দেখা হচ্ছে পরবর্তী মডেল টেস্টে। আল্লাহ হাফেজ।